what are the American Cardiology, American Heart Association staging? How we stage? Which degree is heart failure? We got stage A. Those the patients. Stage A. The patients who are at risk of developing. They have no heart failure, but they are at risk of developing heart failure without structural heart disease. يعني, for example, his diabetes, his hypertension, positive family history, his echocardiography is normal. Structural heart disease شنو معناتها؟ يعني echocardiography, ECG كله normal. On stage A. Stage B, you have structural heart disease. يعني مثلا echocardiography نقعد LVH, mitral stenosis, etc. etc. Structural heart disease, but asymptomatic. It has no symptoms. Why? Because mitral stenosis needs years to the symptoms of develop. مو معنى أي واحد عنده mitral stenosis develop symptoms. Then LVH, hypertrophic cardiomyopathy, need years for the development of symptoms. Those patients are asymptomatic but have structural heart disease without symptom of heart failure. We have stage C. It's easy to remember. C is symptomatic. C is symptomatic. C. They have structural heart disease with current or prior signs and symptoms of heart failure. And stage D, he has refractory heart failure. Refractory means the patient does not respond to medical therapy. And the case بالانعاش موجودة وباح شفناها. So refractory heart failure means is resistant to therapy. واضح؟ A, at risk but have no structural disease. B, have structural disease but no symptoms. C is symptomatic. D, end stage or refractory heart failure. So, what the tape measures we are used to gauge the symptoms. أكثر من 8 مصادر. What are the tape measures? You gauge the symptoms. The New York Heart Association functional class. We got a NIHA 1. NIHA, New York Heart Association. NIHA 1. Easier to remember. No limitation of physical activity. 1. No limitation. 4. Enable to carry on any physical activity without symptoms of heart failure or symptoms of rest. على نقيض. الحفظ الأول، الحفظ الرابع، الثاني والثالث راح يصير سهل. الواحد ماكو limitation. He can't do anything. Or he cannot do anything. His symptoms are rest. Okay. نجي الثاني والثالث. Slight limitation of physical activity. الثاني يصير من طرف الأول أكو slight limitation، والثالث يصير من طرف الرابع marked limitation of physical activity. وهذا السبب لما يقول البيشنت هذا نيها 2 وهذا نيها 2 يصير عندنا dates. No excuse. ونص عندكم اليوم امتحان، عندكم كويز تلتزمون لك، ما ملتزمين. سبت من السبتات معكم ما جيتوا بيه. Okay. 1. No limitation of physical activity. 4. We have marked limitation of physical activity. 2 and 3. 2. There's slight limitation of physical activity. And 3. There's marked limitation of physical activity. What's acute heart failure? If heart failure develops suddenly, 1 minute ago the heart of the patient was normal. Then the patient supposedly developed acute coronary syndrome. Then suddenly heart failure will develop. Heart failure may develop suddenly, all of a sudden, as an MI, or gradually as in case of progressive chronic valvular heart disease. Which is more tolerated? Gradual. Which is more tolerated more? Gradual. Gradual is more tolerated because there's time for compensation.
On the subacute phase, the heart failure stabilized, it's said to be compensated heart failure. أول major variable. So the acute heart failure ما عنده قبل أي heart failure نسميه acute de novo heart failure ADH, acute de novo heart failure أو acute heart failure. أو acute heart failure. بعدين patient becomes stable. لما يصير stable نسميه compensated heart failure. ليش كلمة compensated؟ لأن طبعا عنده because of the treatment, because of the neurohormonal changes that happen lead to compensation. Compensated heart failure. فالacute heart failure may develop all of a sudden. نسميه de novo. Or develop when يصير البيشنت اللي عنده compensated. شو يسمونه decompensated heart failure. يا اما هو قبل باك جراوند ما كل شيء ما عنده يسمونه نوفو، او قبل عنده هو هارت فيلر وصار انذر هارت فيلر، يعني قبل عنده هارت فيلر وصار كومبنسيتد، هسه صار انذر اكيوت هارت فيلر بيسمونه ديكومبنسيتد. What the cause of decompensation? شنو cause of decompensation؟ الديكومبنسيشن قلنا انه البيشنت before that has acute heart failure and stabilized on medication. After stabilizing on medication, again the patient become heart failure, which someone decompensated heart failure. What are the causes? Most common cause is non-compliance with treatment. She often direct smartphone, non-compliance of other ischemia, arrhythmia, hypertension, infection, واضح؟ the cause of decompensation. بعد use of negative inotropic agents, non-steroidal anti-inflammatory commonly يستخدموه for joint pain. ياخذ non-steroidal ibuprofen, ibuprofen. بالتالي البيشنت اللي له water retention, water and food retention, heart failure, thyroid disease, alcohol or drug use, infection, very common, خاصة بهالأجواء هاي، لما صار infection يصير acute decompensation. وpulmonary embolism. These are the cause of decompensation of heart failure. Regarding the symptoms, left side full pressures. يعني إذا عندنا left side heart failure فالsymptom مالته filling pressure will be high. يعني pulmonary يعني LA pressure will be high. يعني pulmonary vein pressure will be high. Result of dyspnea, low oxygen. بس يمشي يزداد الهارت ريت يزداد البريشر بالpulmonary veins so dyspnea. Or orthopnea or paroxysmal dyspnea. Or could be biventricular failure, sorry, خصوصا right side, early satiety, anorexia, nausea, بعد bendopnea. البندوبنيا معناته dyspnea on leaning forward. أنا شو البيشنت بارحة بالمعاش عندنا ما يقدر ينام، منو كان موجود؟ ما يقدر يقعد، ما يقدر يختنق ذا. فعنده both هو left and right. الليفت هو orthopnea والرايت هو bendopnea. يصير بالسيفير رايت سايد هارت فيلير البارحة شفنا اسمه bendopnea dyspnea. بعد also signs of low cardiac output اللي anuria, confusion, cold extremities, cyanosis, high in advance, and sometimes there's non-specific symptoms like fatigue and weakness. Well, symptoms. Rales, specific, يعني crackles, non-sensitive, could be pulmonary, could be pleural disease, and may be absent in chronic heart failure. From chronic heart failure, راح يصير time for the
lymphatic drainage to be enlarged. Lymphatic drainage راح يصير more pronounced. بالacute ماكو time for lymphatic drainage. They will be low contrast. The chronic heart failure لا. There will be more lymphatic drainage. Lymphatic hypertrophy راح تسحب اكو فينوس موجود. لذلك ما يطلع لهم crackles. لكنه JVD jugular venous dilatation أهم شيء هنا متوقعين احنا the most important sign of heart failure. يعني إذا عندك patient تقول أنت بالصحراء أنت بمكان كل شيء ما عندك لازم accordingly clinically the patient can be classified. You have to ask the question, does the patient have congestion? Does he have adequate perfusion? That's the one. Does he have undercongestion? Under adequate perfusion. For every patient else JVD, ascites, edema, weight كلها إذا موجودة معناتها the patient is congested. نشوف البيشنت إذا عنده perfusion. JVD, ascites, edema, weight كلها إذا موجودة معناته البيشنت is congested. نشوف البيشنت إذا عنده perfusion. أصل بالأربع. If the patient has no idols, any sign of congestion, and he is adequate to dry and warm, dry and non-congested. Dry and cold. But if it is congested and no perfusion, wet and cold. Well, clinical examination. بعدين نشوف السبب. أنا في other examinations chest X-ray. ناس بيجوا قد يجوا كارديولوجي خاصة بالديكومبريسيشن. بيجوا هاي سموه فيوجن سموه congestion pulmonary هاي سموه pulmonary congestion. pulmonary congestion. sometimes cardiology pulmonary congestion and pleural fusion. pleural fusion and congestion. فهاي الأكيرنس موجودة هنا تشبه جناحات بات وينج قفاش لو تسمى بات وينج أكيرنس صورنا البادي أو البات and these are wings of the bat wing appearance. But 3 curly B lines which are thickened in the global safety and lymphatic appear horizontally. Right. We're going to still be chronic. And chronic is still hypertrophy and increase in the lymphatic drainage. But still very prominent lymphatics. So one can be left. What are the investigations? Investigations were the physical examination. SpO2 usually less than 90. Right? Partial oxygen pressure from maternal blood gas analysis usually less than 60. PaCO2, CO2 concentration is low, not high, because the patient is in hyperventilation. Hyperventilation راح يطلع CO2 less than 22. Blood urea, serum creatinine, electrolytes, thyroid function test could have increased. But BNP هذا مهم. Brain natriuretic peptide. Brain natriuretic peptide اللي هو could be present in the heart and present in the brain, sometimes in the lungs. But when increased more than 100 nanogram per liter, the specificity of being a heart failure is more than 90%.
البيشنت ده انفستيجيشن كانفستيجيشن هو اكثر انفستيجيشن نرجع نشتغل على الموضوع يعني سبيسيفيك انجري وبيئه كان distinguish respiratory from cardiac cause which is less specific and have better heart failure reserve fact. بعد other investigation ECG. The ECG is invariably normal. يعني دائما normal. ECG or if you have ECG or the patient heart failure normal, be doubt about diagnosis. شك التشخيص واضح. ECG is almost always normal. So for whom you will hospitalize patient with acute pulmonary edema. If the patient has persistent knee symptoms, and whether heart failure and admitted to the CCO or to the hospital, لازم عنده severe symptoms, you should have volume overload and fluid overload كارتونز GBP. بعد hypotension or advanced renal failure or have confusion or supplementation or hemodynamically and pressure rate. كل هالساينز اللي موجودة they will push you to admit the patient to heart failure. And who is going to put him in a CCU, pulmonary care unit, patient with acute kidney injury. مثلا patient يجون heart failure وعندهم kidney injury إذا عنده أو renal failure. إحنا أهم شيء اعتماد الهارت failure acute congested heart failure لازم نعطيه شنو دارك اكسترا. نعطيه دارك اكسترا بس يكفى إذا عنده renal injury ما راح يستفاد. لازم مش deal with acute kidney injury لازم نعامل عنه دارك اكسترا. مو بس هاي الكدني إذا صار kidney injury acute renal failure هو بحد ذاته الاكيوت رينال فيلر شو حسوي؟ راح اسوي فلويد روتيشن. ما لم نحل مشكله الكدني ما اسوي شيء. فهذا التخاطب بين الهارت والكدني يسمونه كارديو رينال سيندروم CRS. الكارديو رينال سيندروم مفروض 4 تايبس. either acute cardiac problem causes acute renal problem. Acute heart failure is an acute renal failure. Like the patient post-amine. والتايب الثاني اللي هو acute renal failure يسمونه acute heart failure. والتايب الثالث هو acute chronic heart failure causes chronic kidney disease. والتايب الرابع هو chronic kidney disease causes chronic heart failure. And one acute heart failure causes acute renal failure. الثاني acute renal failure causes acute heart failure. الثالث chronic heart failure يسمونه chronic kidney disease. والرابع chronic kidney disease والخامس هو لا disease affect both from beginning like diabetes. Yeah, the disease of renal failure يسمونه. بعد who's admitted to CCU patient with acute respiratory failure. mechanical ventilation. It's unable to take oxygen. Oxygen is unable to take oxygen. Respiratory failure. فاشتغل need intubation in CCU. بعد hemodynamically unstable مثلا patient جاء VT والVT هاي pressure low 60 70 هو طبعا هو ما يصير should be in CCU. بعد if the patient he is need to monitor vasoactive drugs to measure PCW pulmonary capillary pressure. بعد patient will go to the intra-aortic balloon. بعد patient with severe heart failure with ACS, GIB or pulmonary embolism. هذول الاشكال ما عداهم مثلا هو عنده heart failure واي اف وياه patient يعني ما عنده الفيجر. I will admit him to the hospital, but not with disease. Intensive care with disease على criteria management. How to manage these patients? Usually sit the patient قاعد المريض 45 degrees because it's sitting full of reduced pulmonary venous contrast. Sit presented of treatment. Oxygen. The oxygen, the rule of the oxygen is to keep SpO2 more than SpO2 more above saturation, above 90. شو اللي بدي graded fashion يعني شوي نسحب الأكسجين اللي هو the nasal cannula. The nasal cannula are ineffective. The nasal masks. ليش الماسك concentration ما تعتمد الكلام. If the nasal mask is ineffective, SpO2 is low. راح نخلي ماسك with reservoir. يعني reservoir محافظ بالأكسجين. يجي ويا كيس يجي ويعمل مربوط بالماسك. If it is ineffective, then we shift into the ambu bag. الكونسنتريشن مال هو التركيز ماله هو اكثر من الكل. If it's ineffective كل هاي ineffective or too slow شو نسوي له؟ continuous positive airway pressure ventilation. CPAP جهاز يسوي it forces the oxygen بالبول it forces the oxygen inside the respiratory system. زين إذا CPAP and the patient is not responding then you have to intubate the patient. لازم تخليه endotracheal intubation. إذا حسب القوة هنعطي oxygen كامل nasal cannula إذا بعد له ماسك
كده بعد ماسكول بعد ambu with ambu with CPAP ده CPAP معقول or the patient is unconscious and make that unconscious for 3 بعد adult treatment is nitrate glycerin trinitrate 10 to 200 mic or buccal nitrate to 5 minutes up titrated every 10 minutes until the clinical improvement of systolic blood pressure is down or equal to 100. فنعطي نايتريت هو معتمد مثل الاسكيميا عارفين نعطي اي بي كل اسمه نايتريت ليش نايتريت هو فازو دايليتر طبعا بيصير فينو دايليتر راح يقلل بريلود او يزيد بريلود يقلل بعد الدايليت الكورونري ارتريز مضروب ترفيوجن بعد الدايليت يكون لاترال سيركيوليشن بعد and it reduces the blood pressure كل شويه فوائد في النايتريت يستخدمون نايتريت بيشنت عنده acute heart failure congested fluid كله JVP elevated crackles عنده موجود ويا بلد بريشر هاي وعنده اسكيميك هارت ديزيز راح يصير ايديال اللي تريت اسكيميا reduce blood pressure and decrease preload preload تدخل decrease tension فشو مش مستوعب should increase every 10 minutes كل 10 دقائق should increase dose until systolic blood pressure until clinical improvement either is improved or systolic blood pressure 110 remember this number 110 110 to stop nitrates بعد loop diuretics instead of loop diuretics like furosemide or IV, sorry, 50 to 100. And maximum dose of furosemide is 600 mg. You can give it up to 600 mg. But opiates like morphine is cautiously used in patients with chronic respiratory disease. Now, can cause respiratory distress. But 6 in persistently hypotensive patient and the pressure relies on water. Catecholamines, which include dopamine, dopamine, adrenaline, and balloon. هذا standard therapy of patient with acute pulmonary edema or acute heart failure. The term of acute pulmonary edema and acute heart failure is interchangeably used. So, let's look at is the patient that is have congestion, JVP elevated? Yes. However, he has good blood pressure. So, diaries and vasodilator. Different diuretics and JVP. vasodilator blood pressure ما تتحمل. واضح؟ ليش سوي المربعات هذا؟ سهل انه easy to think about. If the patient low pressure but is congested, give diuresis, give vasodilator but with inotrops. نعطيه وياه كاتيكولامين، نعطيه وياه دوبيوتامين. عشان انت في حال تصعد البريشر مالته. وانت بتضيف small dose vasodilator، بتضيف diuresis تخرج congested. If the patient have no congestion and have no circulation, then هاتك ما تقدر تضيف، ما عنده congestion. والبريشر لو ايش يسوي؟ give them inotrops، يعني هي نفس الكاتيكولامين كلمة inotrops. inotrops تساعد دوبامين دوبامين كلها يعني تسميات يسموها drug support، يسموها inotrops، يسموها كاتيكولامين same. and mechanical support. MCS mechanical support. يعني شو mechanical support؟ نخلي لهم machines that elevated the blood pressure. نضربهم machines sophisticated شوية machines معقدة. هنا يعني it's not time to imagine big machines that elevated the blood pressure. So, go to chronic heart failure. What are the finding criteria for clinical diagnosis of chronic heart failure? The criteria. You have major criteria and you have minor criteria. Major criteria, PND, paroxysmal major, apnea, major, elevated JVP, major, Rayons, major, S3, major, chest X-ray cardiomegaly, and chest X-ray all of them are major. We got a minor criteria, the from the purple edema non-specific, except renal disease, except hypovolemia, liver disease. Night cough, non-specific, إذا صارت ماجر. Dyspnea exertion, أكو أنيميا يسوي dyspnea exertion, respiratory disease يسوي hepatomegaly, non-specific, hepatitis يسوي pleural effusion, also non-specific. Heart rate more than 120, and weight loss more than 45 kilograms in 5 days with diuretics. اللي أعطي diuretics if it wasn't 5 كيلوات 5 أيام probably هذا عنده heart failure. يعني عنده fluid overload. فال CHF congestive heart failure نعطيه تشخيص إذا two major يعني الاثنين مثلا PND or PND S3 plus إذا two major خلاص هذا شنو congestive heart failure or when major and two minor مثلا عند PND paroxysmal nocturnal dyspnea and you have dyspnea exertion at night هذا تمام نملك على congestive heart failure
If the patient have 2 major or 1 major and 2 minor, and then more congestive heart failure. Okay. We should take history from the patient. We should know the cause behind heart failure. Is he alcoholic? Does he have drugs or medications? ياخذ chemotherapy. Chemotherapy يسوي شنو؟ Anthracycline يسوي dilated cardiomyopathy. ياخذ radiation. عنده angina, عنده palpitation, tachycardia induced cardiomyopathy. عنده family history or not? What about functional status? ليش نقيس functional status؟ شو نستيك الفانكشن هذا يقول شو نعبر عنه؟ نيها classification functional status. هذا يقول functional class 1 2. مثلا functional class 1 ما عنده symptom. Functional class 4 symptom at bed. He is unable to do any job without symptom. بعد volume status شو نعرف الفوليوم مالته؟ JVP ascites perform edema. Ill satiety apnea إلى آخره. واضح؟ فهاي بالhistory you can't know from the subject. Physical examination. General have shortness of breath, cachexia, يعني thin. And cause of cachexia thinning multifactorial. منها poor satiety يعني poor appetite. منها due to venous congestion of the gastrointestinal system. The venous congestion due to bad absorption. ومنها due to increase in cytokines. Cytokines of high dose lead to cachexia. ومنها due to secondary cause مثلا عنده left side خلينا نقول عنده chronic pulmonary disease صار عنده right side heart failure. Chronic pulmonary disease COPD يسوي له cachexia. فمنها due to poor appetite, منها due to venous congestion of the gastrointestinal system, منها release of cytokines, منها related to the cause of heart failure. بعد vital signs tachycardia, palpitation tachycardia. بعد blood pressure, orthostatic hypotension. بعد JVP لازم تشوف اشرح عن JVP 1 وبعد ما شفنا JVP very high. بعد lungs in chronic usually chronic because of the lymphatic hypertrophy and absorption of water. بعد الheart is a soft S1 loud P2 mitral any regurg component قالوا بريذن in systolic heart failure. abdomen pulsatile hepatomegaly نخلي مع الليفر اللي pulses والpulses هذا due to tricuspid regurgitation TR. بعد edema cold extremities due to high vascular resistance systemic vascular resistance SVR. بعد pulses alternance could be found. pulses alternance يعني increase الpulse مالته من pulse high لأنه cardiac output is weak. بس pulse مالته weak. فلما نميك cardiac output يصير مالته يعني contractility of the heart يصير هذا advanced heart failure. pulse weak بنحس الpulse مالته contraction is weak هذا contraction مالته الpulse مالته weak. The next cardiac output won't increase. فنمكي normal. The normal pulse low pulse normal pulse low pulse normal pulse يسمى pulses alternance. pulses يعني تبدل. weak contraction weak pulse. إذا وراء يصير stronger contraction يصير stronger pulse. يصير strong weak strong weak strong weak pulses alternance. هذا مثال هاي steady. This is a steady. ذات الفيديو. هذا هنا وجه برشر مفهوم pulmonary capillary وجه برشر يعني left atrial pressure versus RA pressure. pressure ليش نقيسه؟ الجي بي. RA pressure الجي بي. هذا الجي بي كلما صعد الجي بي كل ما صعد القيمة الجي بي بعد قد ما يطلع 13 ها 13 16 13 لا تقريبا معناته الجي بي 20 كل ما زاد الجي بي كل ما معناته المدري يعني وجه capillary pressure يصير. What are diagnostic evaluation? Any patient class 1 يعني should undergo this investigation. كلمة class 1 يعني should undergo this investigation. We have to measure renal function. قلنا because of cardiac syndrome. بعد lights, electrolytes, CBC, liver function test, TSH, uric acid, hemoglobin A1C, lipids, and internal proBNP. الانترنال proBNP هو يعني increase acutely in heart failure. فذني typically any patient should undergo this investigation, baseline investigation. بعد chest radiograph class 1 يعني is a must to see cardiomegaly and pulmonary. بعد ECG شو rhythm QRS duration قلنا ECG of the patient heart failure is invariably abnormal دائما. بعد overnight oximetry نسوي لهم وسيرتين cause of hypertension secondary hypertension اللي هو نفسه يسوي heart failure اللي هو obstructive sleep apnea obstructive sleep apnea one of the causes of heart failure.
فالاوبستراكتيف سليب ابنيا diagnosis نخلي لك ابلايت فور بيشنت مين who has short neck راح يصير عنده sleep apnea cessation of breathing بيصير apnea عنده البودي try to get an oxygen شو يسوي؟ increase heart rate increase the heart rate increase the blood pressure فهاي كلها increase the heart rate increase the blood pressure lead to heart failure lead to hypertension lead to AF فنكتشف المريض هل عنده موجود overnight oxymetry فإذا لقينا عنده مثلا OSA يعني obstructive sleep apnea إذا عنده OSA نضيف خلي له سيبا ساعة شنو شو enforce يعني منين هذا سيبا and avoid adaptive servo-ventilator central sleep apnea عندنا two types of sleep apnea نستخدم respiratory central sleep apnea و obstructive sleep apnea central اللي هو front brain obstructive لا obstructive wide neck short neck obese منين هذا راح يرجع للساعة مع البيشنت ودي هاي structure كلها closing the glottis شو نسوي؟ راح نسوي ابني يعني يسمونه obstruction واكو سنترال فروم براين فالاوبستراكتيف شو نسوي؟ انفورس اير نفتح passages by force by سيبا عندنا جهاز ثاني يسمونه ASV يسمونه adaptive servo ventilator ASV اللي هو adaptive servo ventilator هذا is contraindicated in central sleep apnea اشتغل بس بالاوبستراكتيف بعد ايكو كارديو ايش ممكن ايكو كارديو سنترال نعرف سبب AS شو يسوي فلما نسوي الايكو we got questions we have to answer الناس اللي نجاوب اللي هو what's the ejection fraction is it less than 40 or more than 50 is half ref or half ref هنا اكو بعض الكتب تقول half ref below 50 and above 50 heart failure will preserve ejection fraction heart failure will reduce ejection fraction the R will reduce will be well the cut point of the normal was 55 سؤال ثاني besides structure any structure normal what about the valve normal right ventricle normal LV normal you have to see the heart and to know because هل هو DCF هل هو HCF هل هو RCF because you have to goal of therapies in heart failure with reduced ejection fraction goal of therapy بعض هذا يسمونه volume pressure loop volume pressure loop شلون يعني هذا نورمال يعني whenever you have ventricle full هذا فوليوم هنا you have ventricle full بعد هنا end of system هنا ventricle volume يعني volume of the ventricle يبدأ يستوى الفوليوم ventricle يزود ضايقه يزداد شوف دي يبدأ يزداد يوصل هاي النقطة هاي اسمه end systolic volume يوصل هاي النقطة بنوصل خلينا نقول كان لفت الكروتي خلينا نقول 10 سي سي بنوصل 100 سي سي ونفرج 100 سي سي راح all of a sudden the force of the pressure inside the ventricle will increase هو كان قليل يزداد الى ان نوصل هاي النقطة بنوصل هاي النقطة ايش راح يصير البريشر مو الفوليوم البريشر راح يصير شنو؟ all of a sudden increase all of a sudden increase صعد لنا نصعد لهنا نصار انكريز جاء صار واش كونتراكشن مو صحيح نصار كونتراكشن الفوليوم مال الفنتركل قل وزاد فبدا السهم يرجع الفوليوم ايش بيه؟ يعني الفوليوم تابع للجو قل صحيح يقل وبعدين ينزل البريشر صفر خلص الكونتراكشن راح يبدا ريلاكسيشن يروح ريلاكسيشن راح البريشر يقل البريشر يبدي سكند ثيرد شوي يوصل لهنا هذا يسمونه اند دايستوليك بريشر بعدين انتهى من الدايستول لما يتحضر للسيستول لازم اكو بريشر ازداد البريشر اول وصل هاي المرحله صار ايجكشن من صار ايجكشن فوليوم ايش بيه؟ قل خلص الايجكشن ايش راح يصير بيه؟ بريشر راح يصير بيه ديكريز صدق وهكذا فهذا نورمال بالهارت فيلير شيء المشكله هذا اللاينز هذا اللاين represent the strength of myocardial contractors. كل ما صار more vertical كل ما صار أكبر كل ما صار steepy كل ما نزل يجي يعني ويك واضح؟ زين فهذا نورمال الهارت فيلير شنو؟ الهارت فيلير abnormal in diastole في الفوليوم ده خلينا نقول بالسيستوليك هارت فيلير
حنقول بالدي سي ام، الدي سي ام شو يستخدمون؟ اذا انت تابع ايش فيه؟ هاي يراد له واي فوليوم على مو شنو؟ يمين فالفوليوم ايش فيه؟ واي واضح؟ من هنا المصل نورمال لو ريديوس كونتراكتيليتي. لما ريديوس شو حصل؟ الصعود بالبرشر هاي ولا لا؟ رجع نفس اللون. فشوفوا هسه هنا منو اكثر end diastolic pressure؟ نهاية diastolic. Is it normal or is the patient heart failure؟ منو اكثر end diastolic؟ هذا end diastolic pressure. هذا اكثر pressure واكثر volume صحيح؟ لكنه اقل contractility. فلذلك البيشنت لما end diastolic بعد كل ما زاد end diastolic pressure كل ما صار البيشنت ديسني واضح؟ زين فاول ايم احنا لما نعطيه دايركت ستيرويد الدايركت ايش راح يسوي؟ راح يقلل الدايستوليك فوليوم لو زوده قلل. فلما يقلله احنا نحاول نرجع هذا البيشنت بنقلل وبالتالي الفوليوم مال هذا فيه وبالتالي نحاول نحرك البيشنت من هذا المنحنى الى هذا. واضح؟ مفهوم؟ يسموها فوليوم بريشر لوب. فريفرس الموديلنج يعني البيشنت الدايركت بيشنت لما نقلل الفوليوم نقول له وصل هنا الفوليوم يعني يصير قريب عن النورمال. يصير قريب من النورمال راح شنو مش مهم. شوفوا هذا اللاين مال كونتراكتيليتي فيه ويك واضح هذا بينما هذا نورمال. مفهوم هذا الخطأ؟ هاي اندرستاندينج يسموه كارديو ميكانكس. هاي يعني سمبل اصلا شغلات مو difficult. فالمانجمنت chronic heart failure. General management you have to explain the patient about the nature of the disease. تلعب عندك عايز تتخيل دير بالك you should stop smoking, stop etc. You have to treat diabetes well, you have to treat the risk factor. But diet, avoid of salt, high salt foods and added salt, reduce weight for obesity, with alcohol, with smoking. Exercise, yes, we can do exercise is a treatment of heart failure. It's an adaptation for heart. Exercise, regular exercise within the limits. الانجان يقدر يمشي؟ لا يقدر يمشي لحد ما صار كلام. هنا في هارت فيلر ولا يقدر يتحرك؟ يقدر يتحرك. بس بالنسبه عندك ديسنيا ومن ليميتس. بعد vaccination for influenza and pneumococcal infection. كل اسبوع vaccination ايام وايد in case of heart failure because of شنو؟ It is time for influenza and pneumococcal. عاد بشهر تاسع في الفاكسين. لان واحده of cause of the compensation of heart failure is infection. نيجي هسه medications. Medication for heart failure. Stage A ايش قلنا ايش بيه؟ Stage B structural bubble. Stage C D. Okay. The stage B have no symptom. The patient اللي عنده have no symptom we should give him a structure of the LVH and the BAF and we should give him AC inhibitor or tetracycline يعني that's the cuff due to AC inhibitor with ARB. Better. Well, that's the AC inhibitor and راح نقولها B is AB. Stage B ياخذ علاج AB يعني AC inhibitor with نعرف انه هو AC inhibitor او ARB. طبعا هو من أدوار من فينوم سنيك فينوم استخدمه صار اوكي بس improve mortality and morbidity. اكو drugs improve mortality يعني improve survival. drugs medication improve survival منها الاي سي inhibitor منها الارابس منها beta blockers 3 types كنا beta blocker improve بينما medications does not improve مثل الدايركتس مثل الديجوكسين مثل النايتريت صح improve symptom لكن does not improve survival. فكمان يوز AC inhibitor and ARB, captopril, enalapril, lisinopril, candesartan, valsartan and losartan. بالنسبة لنا كهارت فيلير أكثر medications اللي proved to be يعني أحسن كانت بالهارت فيلير هو candesartan and valsartan. البيتا بلوكر improve mortality. Preferred agents carvedilol, metoprolol, succinate. Stage C, patient who is symptomatic. Should be AC inhibitor or ARB. You can use ARNI, essentially ARNI. Beta blocker. In addition to aldosterone antagonist, diuretics, with volume overload, special population, studying hydrolyzing with nitrate, digoxin and evaluating. Essentially, then هذا and the symptoms. زين؟ It's مو شرط all together. يعني الاي سي والبيتا بلوكر ولا عندي كونجستشن كذا عندي كونجستشن نستخدم مو شرط كلهم وبعض الاحيان نستخدم جوكسين وبعض الاحيان نستخدم ايفابرين كيس باي كيس. فعندنا اللوب دايركتكس روسامايد، بيوتانامايد، فورسامايد، كيتابرينيك اسيد
These are the doses and bioavailability are مثلا الفروسامايد maximum 600. Thiazide can be used also, but be careful about hypokine. Be careful about hypokine. Hydrolazine and nitrates combination. الهيدرولازين والبكتيريا وفينودايز والنيتريت في بعض الأحيان دول الأفريكان ما يشتغلوا على الأيسين because of genetic and genetics يحطون هيدرولازين and nitrates. Digoxin be specific indication واضح فقط بس واحد. Patient have heart failure with أي بس فقط. وبناء على medication specific population بس دول عندهم digoxin patient with heart failure with AF فقط. digoxin في dangerous medications. Toxic dose يسمونها narrow therapeutic window. The toxic dose is near the therapeutic dose. It's renally excreted in the patient and the renal failure. Dose should be adjusted. And lots of side effects. Pro-arrhythmic. So tachyarrhythmia أو bradyarrhythmia. مثلا يسوي VT يسوي arterial tachycardia. بعد bradyarrhythmia يسوي block. ولذلك البيشنت إذا جاكم عنده heart failure no case كل شيء bradycardia صار عنده سينكو برادي أول ما تخلوا بالكم digitalis effect. يعني يسوي digitalis كلام بيجوز. واضح. renally excreted أو برادي window صار tachycardia وصار bradycardia. tachyarrhythmia أو bradyarrhythmia. هذا بعد أرمي عندنا ميديكيشن يسمونها ساكيوبيتول. هذا جديد صار سنتين 2015. ساكيوبيتول شنو هو؟ عندنا بالبلاد مادة يسمونها برو بي ام بي. البرو بي ام بي تنقسم إلى قسم فرع أو يعني هي نفس قسم من البرو بي ام بي يتحول إلى أنتي برو بي ام بي انترنال برو بي ام بي اللي سبارجيكلي إنكتور ما له أي يشتغل كماركر. وعندنا البيولوجيكلي أكتف اللي هو شنو؟ بي ام بي. البي ام بي شنو بيولوجيكال أكتف؟ decrease in neurohormonal activation, vasodilatation, decrease fire, and good effect. Anti-failure. هذا البي ام بي is metabolized is يعني catalyzed by enzyme. هذا الانزيم is called neprilysin. النيبرلايسين يحول المن إلى inactive metabolite. إذا عندنا برو بي ام بي يتحول لماذا؟ انترنال بعد بي ام بي. البي ام بي كلش انتي فيلر. كل الشغلات اللي يسويها انتي فيلر. البي ام بي هذا يتحول باي نيبرلايسين الى الكتريك. فاحنا لازم نفكر انه نزود الكونسنتريشن مال بي ام. شلون؟ طريقه يا اما نزود البرودكشن مالته يا اما نزود البي ام بي بيشنت او نزود وايد صعب. او وي انهبت ذا انزيم ذات كاتالايز ذا بي ام بي. باش ننطي انهبت ذا نيبرلايسين. شو يسميه؟ ساكيوبيتول. ساكيوبيتول. هذا ساكيوبيتول. الساكيوبيتول خلوه كومبينيشن وين الفازارتان. احنا قلنا منو الميديكيشن بروف ان هارت فيلر؟ الاي ار بيز. هذا سارتان وياه فحتى الفازارتان جود افكت وياه ساكيوبيتول كومبينيشن. كلاس 1 انديكيشن patient with chronic symptomatic heart failure هاي فلايت. بعد عندنا ايفا برادين. ايفا برادين شو يسوي؟ انهبت اي اف يسموه فاني شانل. اكو موجوده بالاس اي نوت شانل يسموه فاني شانل. الشانل هذا انكريز هارت بس بالاس اي نوت. فهذا الايفا برادين it modulates الشانل يخليه يشتغل اقل. لكنه does not affect contractility of the heart. It increases the heart rate without affecting the contractility. فانهبت the IF channel in the SA node providing heart rate protection. واضح؟ زين. لايف ستايل موديفيكيشن. Sodium restriction less than 2 grams per day. Fluid restriction less than 2 liters per day. Exercise 30 minutes 5 times per day. قلل الملح والمي قلل من عنده. فلويدز يسمونها هذه المسترجفات اللي نسويها هذا وايد داركس. يقول لا تشرب ماي وايد حطني مو قلل لا تشرب ماي لا تشرب عصير وايد اكثر من اللازم حتى يفهم. Exercise don't exercise improve our second control. And tell them to avoid medications, drugs, like non-steroid, calcium. Pro-arrhythmic. الانتي-arrhythmic pro-arrhythmic. هي سوى الارثميك. بعد medications, certain medications, and for heart for diabetes. High case. عرفتوا stages of heart failure. We got a 54 years old female.
نفس الأربعة presented to her primary care provider جت للطبيب for routine general medical examination اجت for routine medical examination she is post menopause she's denying any lifestyle restriction or and hiked an Eagle Mountain last month حتى جابت الإنسان ما كان شيء any symptom her provider had a systolic murmur cardiac exam was otherwise normal her primary care provider requested an echo would demonstrate ejection fraction yet 32% would demonstrate trivial aortic stenosis no other significant fact which medication you are going to use yeah combination beta blocker and sacubitril valsartan ACE inhibitor and statins ACE inhibitor and beta blocker ACE inhibitor or ACE inhibitor beta blocker or progesterone أول شيء لازم which stage of the patient is A B C D B asymptomatic لكن شنو عندك؟ في البي شو نستخدمها؟ A إذا A مش لازم يا اختيار C وأيس inhibitor عندك ليش أسأل بيجيكم؟ بس دكتور هي معطيها هايبوكاينسيس ليش نعطيها بيتا بلوكر؟ ما راح يقلل الكونتراكتيلتي؟ Beta blockers can be used in patient heart failure but not in acute heart failure. It improves survival, بس أحكي improves survival but should not be given in patients with acute heart failure. خلاص أوراق خلص أول شيء أوراق